வசந்த் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. முத்துராம் ப்ரோ. என்ன பாட்டு ப்ரோ பாட? விண்வெளி நாயகன் பாடவா? ஸ்ருதி ஹாசன் மாதிரி ஹை பிச்சில். ப்ரோ எனக்கு ஹாலாண்டு தவிர யார் வேணாலும் வரும் பாருங்க. திருப்பி சிவினியோ ஹாலாண்டு ஓகே. எனக்கு இந்த பையன் வந்துட போகிறான் நிக்கோ. சரி முதல்ல இருந்து வெளில இருந்துட்டு வருவோம். ஓகே ஸ்பின் பண்ணுறேன் 100 காயின் கொடுத்து. ஓகே பண்ணட்டா? அரே ஓ சம்போ. சிவினியோ எது ப்ரோ ஆடா இப்போ முத்துராம் ப்ரோ? நீங்க சப்ஸ்கிரைப் அன்சப்ஸ்கிரைப்லேயே இருக்கீங்களே. டான்ஸ் ஆனா தெரியாது. ஹை ப்ரோ, கேம் ஆர்டிஎஃப் ப்ரோ. மேட்ச்சு விளையாடாமல் உட்காந்துருக்கு. நேற்று ஒரு மேட்ச்சு தோற்றோம், அது வேணால் விளையாண்டு முடிக்கலாம். வசந்த் ப்ரோ நான் சொல்லுவ மைண்டில் என்ன இருக்குன்னு எனக்கு தெரியுது. நீ எப்போ ஜெயிச்ச தோக்குறதுக்குங்கிறது தானே. இது 2 ஜெயிச்சிருக்கேன் பாருங்கள். அடுத்த மேட்ச்சில் ஸ்கோர் பார்க்காதீங்க, டக்குன்னு உள்ளே போய் ஸ்பின் பண்ணிடுறேன். வசந்த் ப்ரோ உங்கள் சேனல் சொல்லுங்கள், நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேன். எனக்கு தெரியாமல் தான் ப்ரோ பண்ணேன். நான் டெய்லி விளாண்டுருக்கேன். சரி சும்மா பண்ணுவோம் அப்படின்னு தான் பண்ணுறேன். தெரிஞ்செல்லாம் பண்ணல ப்ரோ, மன்னிச்சு விட்ருங்க. ஆட தெரியாதுன்னு சொன்னது கேமராவில் தெரியாது ப்ரோ. வாய்ஸில் எப்படி எஸ்பிபியோ, டான்ஸில் பிரபுதேவா ப்ரோ நான்.
செவினியை உள்ளே போடணுமா? ஐயோ இங்கே போட முடியாது. ஐயோ ஓகே. யார் எப்படி இருக்காங்க? என்ன எல்லாம் 102 வச்சுருக்கான். ஐயோ 102 பார்த்தாலே நம்ம டிஃபென்சிவ் ஃபார்மேஷனுக்கு போயிடுறது தான் கரெக்ட். மேன் சிட்டியில் தான் ப்ரோ ஒன்று பண்ணேன். நம்ம முத்துராமோ வசந்தம் சொன்னதுக்கு இப்போ தான் சிவினியோ வந்துச்சு. Well, here comes a crunch game. So much depends on this. Expectation and nerve. It is indeed a heady mix. And few venues rise to an occasion quite like this one. It is, of course, the world-famous Old Trafford. So that's got things underway. Musiala turns back here, probably the best option. Jim, who do you reckon is pivotal? This guy, Gundogan, is one of the most accomplished midfielders out there. His ability to play balls all over the pitch with great accuracy makes him the perfect player to have in the middle of the park, not to mention the fact that he's superb when it comes to tiki-taka and that shorter version of passing. Whether you're playing for possession or on the counter, he always features. I'm thinking the same. He will be a central feature, no doubt. Gets a good foot in there. Rodri. Bellingham. Kimmich. Pedri. Koundé promptly onto that, and that is that. He's one-on-one, surely! Ruben Dias did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. What a throw in. Nothing significant to report up to this point, but we are still very early in the game. Ruben Dias, passing is crisp and sharp. It's Davis. Mbappe looking to run onto it. Otto. He's got it! Kimmich gets it away. Caught offside that time. Van Dijk makes the interception. Rodri. Manchester United are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Well, from experience, I can tell you he'll get a lot of stick for getting that one wrong. Serginho. And he was quick to react. And they're not going to make any further progress now.
skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Kimmich. Couldn't quite squeeze that one through. Batistuta is offering some sort of an apology there. The movement was good, but the pass lacked authority, a cause of mild frustration. Otto gets it clear. Bellingham. Yamal! And that's what you call inspired goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. It's their second corner of the game. And that has been cleared. Milan have the chance to go the other way. Ruben Dias gets over and intercepts. Kimmich is charging up on the overlap. Pedri. Nice interception, his positioning was spot on. And that could set him on his way. And that's a good ball. I think that's offside. Yes, it is. சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்க. இந்தியா வரும்போது சொல்லுங்க. Bellingham. And it's Davis. Musiala. Oh, that's a key interception. Otto. Well, anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Oh, he's burst through. Well, that pass isn't the best. Upamecano getting this one clear. Messi. Pass is coming off in quick succession here. Pedri. What a letdown when you've got such presence and movement. ஏதாச்சும் வாங்கிட்டு வர சொல்லலாம். சிங்கப்பூர் சென்ட் ஃபேமஸா? The pass has gone astray. ஏன்டா உனக்கு வாங்கிட்டு வரணும் அப்படிங்கிறது புரியுது. Musiala. Oh, easy pickings there. Kimmich. Milan finding their passes. And the finish! Has been indicated. And he's cleared it out of harm's way. Their attempts, just the wrong outcome. And this could be the final action of the first half. Musiala. Yamal. That's Batistuta. And he's got the beat of his man. And the shot! A decent effort as the first half draws to a close. Manchester United got as close can be, right on the whistle, but it was not to be. So we reached the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. Children during the match at all times. சூப்பர் ப்ரோ, வாங்கிட்டு வாங்க. நிறைய கேம் விளையாடுவீங்கன்னா அதுவும் விளையாடுவீங்கல்ல நீங்கள். நான் இது மட்டும்தான் ப்ரோ விளையாடுவேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் விளையாண்டுருப்பானுங்க மற்ற கேம்லாம். இதுக்கு அதுக்கப்புறம் ஃபுல் டைம் இதுலேயே உட்காந்துருவேன்ட்டு தான் மற்ற கேம்லாம் விளையாடுறது. இதுக்கே So, third corner of the game. And he's there to clear it. And now they can spring out of defence. Ruben Dias is the guilty party there. வாங்குறீங்க 5 வாங்குங்க ப்ரோ. நான் 4 வந்து செகண்ட் ஹேண்டில் சும்மா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கினோம்.
Well, he can't say now that he hasn't been warned. He just needs to find the control button on his aggression before the ref does it for him, Peter. And that's off target. I was expecting him to play it in until I saw his run-up. Milan are totally dominant in the middle of the park, a no-way through zone. So much time and space here. Manchester United do appear to have made a half-time change. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. Rodri. Kimmich. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Batistuta. That's very neat. Distributed tidily. Last-ditch defending, but that'll do. And here's Bellingham. Oh, great defending. That needed doing. Bellingham. There's the hit. Goal! Yeah, to see it unfold as succinctly as that, it looks telepathic. After 56 minutes is number 8. Manchester United penetrate first. It is a truly precious lead. Oh, look, this is just what the fans wanted. And now that they're celebrating the opener, I think they'll want to see their team make all the running from here. Well, they've stamped some authority on things, but how much more authority can be generated? PlayStation 5 44,000 போட்டுருக்கு ப்ரோ ஸ்லிம்னு போட்டு அமேசான்ல. He has found the way through. Batistuta. Now can he find a finish? Tries to get it clear. That's what has to be done now, no question about it. This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it. Well, he is slightly undercooked now. Mbappe! Oh, the keeper's done ever so well. There's a certain aura about him today, tremendous. Kimmich. இது தெரியல ப்ரோ எந்த மாடல்னு நான் ஸ்லிம்னு போட்டா அது வருது. He could be in here. Gundogan really added the width there thanks to his willingness to make the run. Bellingham is there to clear. He's a sharp little ball here. Tries a shot! He's got a goal! AC Milan are all square. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. It's beautiful poise. I mean, most players in that position I think would probably fluff that, but not this fella. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. I think the manager's claiming an assist here. அவ்வளோதான் ப்ரோ காமிக்குது அமேசானில் தெரில. இது வேறு மாடல்னால் கொஞ்சம் ரேட் அதிகம் கம்மியாக இருக்கும் போல. So here comes a substitution. That has certainly made things interesting. Yeah, it's a very good contest with two very good sides and with such great individual talent on show. It could go either way. Oh, now can they counter? And he's managed to get free. That's been intercepted. Caicedo stands tall and stands strong. Excellent challenge there, uncompromising. Well, what about it? From the cusp of victory to the cusp of desperation. Referee's given a throw. Messi. Upamecano calmly anticipates. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace.
concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Oh, that's well done, really robust. Milan can breathe again, just. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Oh, Red, nice interception. Milan appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Now the finish! Hey. ஆமா ப்ரோ நான் சொல்றது ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. போகும்போதே எக்ஸ்ட்ரா டைமு. Substitution in progress. Manchester United get their fourth corner. And he's taking no chances there. Milan are looking to go forward now. That has ended up in no man's land. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. And the ball's gone astray. படுத்துட்டான். Crossed in once more. And that has earned a reprieve for the time being. You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. Well, they've got to get everyone forward, and maybe even the keeper. And now a sudden chance to counter. Modric. Oh, no, that was never going to make it. Ruben Dias. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. And here's Mbappe. That's a decent clearance. And he's there to belt it away. There will be 4 extra minutes. Odo. He's picked his way through. Whistle's gone, and they've got themselves a free kick. And he is going into that little black book. I think we've got just about enough time for this free kick. டீமுக்கு படிச்சாலும் இதே மாதிரியே பண்ணுவாங்க. Caicedo. 90 minutes up, and we will be back for extra time. Well, we can only hope we get an extra time contest of similar ambition, provided fatigue doesn't begin to play a part. So all square, we need a winner, and we will be back for extra time. So our quest to find the winner continues. ட்ரை பண்ணி அது மாதிரி கொண்டு வந்துட்டாங்கல ஐபிஎல். Ribery. And he cuts out the supply. Robertson. He's going to be disappointed with that. Neymar is sporting a guilty look after that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. And it's Ribery. Oh, perfectly measured that. Great defending, strong and determined. Foden has it in a wide position. Caicedo. And he's picked out the run. He's shifting through the gears here. Plenty. And the shot! Has another go! He's done it! And that may just do it!
Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. Such good defender movement. Some match players win have that பண்ணனும் bro. natural ability to defender be in the இருந்தா right okay place தானே. at the right time. We've just seen the perfect example. Manchester United get themselves into the lead. Robertson. ஐயோ வேற கரெக்ட்டா சொல்லி 3 bro 3 wing back ரெண்டு பேர். Milan have their second corner now. Messi with the clearance. ஐயோ And that's a throw. கெபாசிட்டிக்கு Kimmich. 2 லட்சம் பேர் வந்திருக்காங்க. That is a little undercooked. Neymar providing an outlet on that flank. He's found a way through. That is good strength. Passing nice and neat. Right out towards the right wing. That's really well manoeuvred. We've reached the midway point in extra time. Yeah, it is coming down to those last 15 minutes. A truly attritional affair that has reduced both teams to near standstill. The saying goes that it only takes a moment to make a difference in this game, but you have to pose the question, is there enough left in the collective tank of either team? Substitution on the field. Number 5. Van Dijk. Exhaustion, physical Coming on and the field mental. is Will we find a winner? மாட்ரிச் சேசி மிலான் போறான் This போல really bro. has been ஒரு ரூமர் thrilling. போயிட்டு இருக்கு. Both sides going at it, and now for the final act. Upamecano with the clearance. And reclaimed it in a trice. And here's Mbappe. Look, movement creates more options, and that was really sharply done. Milan have got it back and they'll have another go. He's played it through. That's been cut out, well played. Now it's Kimmich. Messi. There were better options before the ball was lost. Easy to say from up here, I know. Rodri. And he's intervened well there. Upamecano gets across to intercept that. He is through here. Footballing width usually identifies with running room, and we've just seen a prime example. Yeah, it's safe to say that they just need to manage this to secure the win now. Oh, good ball. He's away. Batistuta! Oh, He can get that clear. And it's Modric. Now it's Sorloth. And that will be it. Manchester United have done it. The perfect outcome in this most pressured of games. So what do you take away from it all, Jim? From the manager's perspective, Peter, I don't think he could have asked for much more. Well, certainly, result-wise, this is a game they wanted to win for so many reasons. Next. Sivini எடுத்து உள்ள போன அடுத்த மேட்ச்.
ஐரோப்பியன் அதுதானே ப்ரோ. 9 out of 10 காமிக்குது. டிவிஷன் ஆடவா? டிவிஷன் ஒரு பாயிண்ட் தான் எடுக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் இன்னும். சரி, இன்னும் ஒரு மேட்ச் தான், ஒரு மேட்ச் வின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். எத்தனை மேட்ச் இருக்குது டிவிஷனில்? 6 மேட்ச்சு, இன்னும் 3 பாயிண்ட் எடுக்கணும். 4 மேட்ச் இருக்கா? இங்கே நம்ம சிவினியோ இந்த ஒரே ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ, அந்த இவரை மட்டும் சிவினியோ உள்ளே போட்டுட்டு இங்கே அந்த காடையாக காணும். 79 கிடையாது, 91 தான் இருக்கு. ஆமாம், அதுக்கு வேலை போட்டுக்கிடுவோம். எங்கே ப்ரோ போக? ஷாப்பா? சொல்லுங்கள் ப்ரோ. ஷாப்பில் தான் இருக்கேன். ஷாப்பில் என்ன சொல்கிறீங்க? ஜிபி காயின்ஸ். ஓகே, போயிட்டேன். ஜிபி காயின்ஸு அதான் ப்ரோ. அதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் 3 பை பண்ணுங்க. இதில் எது ப்ரோ? இதுவா? 100 ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் அதுவா? சாரி ப்ரோ, தெரியல இது சொல்கிறீங்கன்னு. $500 இருக்குது, 5000, 20,000. ஐயோ, 10,000 இல்லையா? ஓகே, 10,000 இல்லையே ப்ரோ, 20 தான் இருக்குது. டுவெண்ட்டி தான் ப்ரோ இருக்குது, 10 இல்லை. $50,000. ஓகே, எத்தனை ப்ரோ? ஒன்றா? ஓ, இதில் 10,000. ஓகே, மூணுமே பை பண்ணிடவா? பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. சாரி ப்ரோ, வசந்த் ப்ரோ. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் 10,000 பார்க்கல, இப்போ தான் பார்த்தேன். 20,003. ஓகே,
ஓகே, அதில் வாங்கிட்டேன். ஓகே ப்ரோ. கேமர் ஆர்டிஎஃப். நெக்ஸ்ட்டு ப்ரோ எதுவும் வாங்கணுமா இல்லை அவ்வளோதானா? இது 5000லேயும் 3. வாங்கிட்டேன் ப்ரோ. ஆல் பிளேயர்ஸ் ஷோ பண்ணுங்க. இந்த ஒரே ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ. முத்துராம் ப்ரோ, எதுவும் வேறு எதுவும் பண்ணணுமா இல்லை வெளில வந்துடலாமா? அவர் கொஞ்சம் முன்னாடி ஸ்க்ரால் பண்ணி பாருங்கள், அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு. நான் ஷாக் ஆகிட்டேன். சரி, அவர் அப்புறம் கலாய்க்கிறேன்னு சொல்லுவாருன்ட்டு சொல்லலை. PS5 ப்ரைஸு என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பாருங்கள். முத்துராம் ப்ரோ, நெக்ஸ்ட்டு ப்ரோ இருக்கீங்களா? அவ்வளோதான் ப்ரோ, எல்லாம் வாங்கியாச்சு. வேறு எதுவும் என்ன பண்ணணும்? அவர் கேமர் சொல்கிறாரு பாருங்கள், கேமர் ஆர்டிஎஃப். உங்களை மாதிரி ரேண்டம் பூஸ்டர் டோக்கன் ஒன்று இருக்குது, அது ஒன்று வாங்கிக்கிறேன். வாங்கியாச்சு ப்ரோ. ஷூர் ப்ரோ. இப்போ எதுவும் ட்ரைனிங் அது எதுவும் போடணுமா இல்லை ஆல் பிளேயர்ஸ் ஷோ பண்ணுறேன் அந்த ஒரே ஒரு இதான் ப்ரோ. இப்படி காமிச்சா செட் ஆகாதுல்ல. ஷார்ட் பண்ண முடியாது அதில். இது மட்டும்தான் பண்ண முடியுது, ஷார்ட் பண்ண முடியல. நான் இதுலேயே போய் மெயின் ஸ்குவாடு காமிக்கிறேன். இதுதான் மெயின் ஸ்குவாடு. சப்ஸ்டியூட் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ஸ்குவாடு பார்த்துட்டிங்களா ப்ரோ? கேமர் ஆர்டிஎஃப் ப்ரோ. ரூபன் டியாஸ் நல்லா தான் ப்ரோ இருக்குது. பட் எனக்கு கூண்டே தான் அதோட நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ரைட் பேக்லேயும் சரி, சென்டர் பேக்லேயும் சரி. இப்போ எதுவும் அந்த ட்ரைனிங் ஏதோ வாங்கினோமே ப்ரோ, அது எதுவும் போடணுமா இல்லை ஓகேவா? இதுதான் சப்ஸ்டியூஷன் ப்ரோ. ஹாலாண்ட் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். பட்டுஸ்டிட்டாக்கு சப்பா ஹாலாண்டை கொடுக்கலாம்.
இது போலாமா ப்ரோ டிவிஷனு முத்துராம் ப்ரோ இல்லை வேற எதுவும் பண்ணுமா? நம்ம கேமர் ஆர்டிஎஃப்பும் வந்து ஒரு சேனல் வச்சுருக்காரு, அவரையும் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டேன். சாரி, நான் இன்னும் பண்ணலை, நான் பண்ணிடுறேன். பிளேயர்ஸ் ஷோ பண்ணுங்கள். எதில் ப்ரோ? முத்துராம் ப்ரோ இது டிவிஷன் விளையாண்டுறவா? ஹை சுல்தான் ப்ரோ, ஜிஎம்எஸ் சுல்தான். சரி ஓகே, ஆட சொல்லிட்டாரு. வசந்த காணும் ரொம்ப நேரமா. ஓகே, வசந்துக்கு டைம் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன்ல, ரொம்ப லேட் ஆயிருக்கும் இப்போயே அவர். ஒரு மேட்ச் வின் பண்ணால் டிவிஷன் 5க்கு போயிடுவோம். ஒரு ஒரே மாதிரியா இருக்கே ட்ரெஸ்ஸு. ஒன்று நாமினேட் கான்ட்ராக்ட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ, 4 level 4க்குரியது. அவன் டீம் எங்கள் டீமே காமிக்க ராபர்ட்ஸன். ஓகே, டோனருமா டீடா டயாஸு பேஸ்டன் கான்டே பெட்ரி அம்மால் டெல் பியரோ நல்லா இருக்காங்களோ. கேமர் ஆர்டிஎஃப் தான் ப்ரோ சொன்னார், வசந்த் மாதிரி ரியல் கேஷ் வச்சுருந்தா பிரச்சனையே இல்லைன்ட்டு. இவ்வளோ நேரம் பண்ணுறான், ஐயோ பயமாக இருக்கே. என்ன செய்ய போகிறான்னு தெரியலையே. கேமர் ஆர்டிஎஃப் ப்ரோ, நான் ஒரு பிகினர் ப்ரோ, இது தெரியாம 90 minutes away from reaching their target. It is the sort of opportunity they would certainly have settled for if offered it on day one. That was then. This is the here and now. Can they meet their ambitions, their aspirations? And few venues rise to an occasion quite like this one. It is, of course, the world-famous Old Trafford. As you can see, we've already started here. Manchester United cannot afford to slip up here. Terrific support, and they're going to need it all.
Threads one in. If they want to counter, they could do with more speed. What a throw in. Bellingham. Well, that tackle was certainly sturdy. Neither of these two want to come off second best. Yeah, he's fouled him there. Looks to me as though this is probably a little too far out for a shot. Well, there is the unmistakable figure of the charismatic Eric Cantona. Poet, philosopher, player extraordinaire. Perhaps one of the most compelling characters ever to grace a football field. Yeah, and don't forget, an inspirational leader too, who always rose to the occasion. And he'll have a busy game being both the team's engine and leading the attack. Never to be forgotten. Well, the referee has made it pretty clear now that this is his last chance. Yeah, and he has to change his ways, or this referee could soon change his status. Batistuta looks to get on the end of this. Musiala going face-to-face with his great rival, and he's managed to get free. Musiala! Casemiro gets across and deals with it. Well, that pass isn't the best. And it's Davis. And here's Yamal. Nuno Mendes. So it is still 0-0. Del Piero in acres of space out wide. Ribéry. Lovely feet. Pedri! Oh, he hit that sweetly. Pedri just couldn't steer it on target. Everything else was up there. Davis. Oh, that's a foul. Free kick's been given. Casemiro. Barcelona really are trying to go early and direct here, Peter. There's definitely a conscious effort to almost bypass midfield and get someone in quickly. Yeah, no, absolutely. And the long ball is ridiculed somewhat, but long passing will always have a respect, particularly if it picks out the movement up front, of course. Nuno Mendes. Musiala. Yamal. And he's got the beating of his man. Batistuta. Casemiro. Ribéry. Oh, well played, well sorted out. Rodri. Bellingham. Ribéry. David Villa. Yamal. Musiala. A beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. And it's Del Piero. Well, that's surely a foul. Free kick. Nuno Mendes. Batistuta puts his foot on the gas. Yamal. Hey. Oh, perfectly measured that. Say, I love it. 1 lakh அங்கதான் என் கம்மியா இருக்கும்னு வாங்க. Ruben Dias. And it's Ribéry. Now it's Pedri. That has been slung wide. Half-time rapidly approaching, and it's still goalless. And no, that is pretty much the end of that.
Yamal. Now it's Kimmich. Oh, that was vital. Casemiro. And here's Batistuta. So much time. Shapes to shoot! Oh, you. That's earned a reprieve for the time being. Yamal. Now here's a good battle, bicep to bicep. Oh, that's nice. That's a decent clearance. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Batistuta receives it in a good position here. Del Piero. Oh, Oh, good ball. Pedri, he is through here. wow. Seriana tackle. And the whistle goes for half-time. Well, there it is, half-time. Not a bad watch by any means. And the efforts of both sides have been good, but neither have been able to penetrate. And so we reach the break. தெரியல ப்ரோ நான் ஜஸ்ட் நீங்க சொன்னீங்கன்ட்டு அமேசான்ல போட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்த லிஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா a lot of the best 55 action slim of the half coming at the very end, and I get the feeling the second half may well start in similar fashion, as we'd love to see this momentum maintained. So I'm looking forward to what's to come. Still waiting for this to take off. It's goalless at half-time. So we're straight back at it at the start of the second half. Manchester United are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Ruben Dias. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Casemiro gets across to intercept that. And here's Cantona. And that has left him in a heap. Kimmich. Bellingham. It's Davis. Manchester United looking to pass their way through. Musiala. He's picked his way through. Otto did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And here's Cantona. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Barcelona appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter. Can he finish? Well, he got rid because he was under pressure. Batistuta did well to step in there. That was more than necessary. And he was quick to react. The attendance for this match was 72,306. And it's Del Piero. Yamal. And still, we await the first breakthrough. Oh, that was expansive and incisive. The type of move to please any coach. ஒரு டிஃபெண்டர் மட்டும் மாற்றலாம், அதெல்லாம் கழிச்சு மாற்றிக்கலாம். டிவாஸ்க்கு தான் குறைஞ்சிருக்கு, டிவாஸ் மாற்றி. பட் குவாலிட்டிலாம் அங்கே தானே ப்ரோ நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே வந்து வாங்குறேன். Both sides then taking this chance to turn to their benches. Yeah, the manager was saying he'll be facing the prospect of having to make some brave decisions around this time. How right he proved to be. பயங்கரமாக கொடுக்கான் டீம். He steps in, and that's the end of that. Caicedo. Passes coming off in quick succession here. Expertly cut out, really nicely done. He has slightly undercooked that one. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey.
Fernando Torres. Kimmich did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Well, the further he went, the more attention he attracted. There was just way too much pressure for him to get the shot away. That is good alertness. Mbappe. Manchester United seem happy to bash their heads against the brick wall, Peter. That central route forward is just a no-go zone. Haaland. Some really good ball movement. Well, they've broken out here, and this could be the moment. Messi powering forward here. Succumbs to the pressure. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Now it's Kimmich. He's found a way through. Mbappe. Ruben Dias cuts out the pass. Mbappe. Cantona. Well, they're certainly pressing with purpose here. Look, this is so frustrating. Passing without any end product is just passing time. Mbappe. Kimmich. Can he spark a counter here? Well, the crowd's impatience is an indicator that they haven't quite given up on a goal just yet. He's got plenty of space out wide here. Caicedo. That is a great ball. He's got the away. And that is certainly not what he had in mind. Hey, bro. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. Oh, he's been flattened there. No foul, says the referee. You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. 90 plus 1. That a foul? Yes, Bro, the referee's given it. Bro, Mbappe. Keeper's not concerned by that. Almost முடிஞ்சிருச்சு. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Oh, super find. And that will be it. So a tough one to gauge. Defensive dominance combined with wastefulness in attack. And the outcome inevitable. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Well, neither side could get over the line here. Perhaps one team might be... Coins ஒரு 1200 இருக்கும் bro. பெல்ஜியம் பேக் ஸ்பின் பண்ணலாம்னு ஒரு பிளான் 1200 கிட்ட இருக்கும் bro. கேமர் RDF bro. ஒரு மேட்ச் போடுவோம் டிவிஷன்ல இன்னும் 2 பாயிண்ட் எடுக்கணும் 3 மேட்ச் இருக்கு ஓகே ப்ரோ ஒரு வசந்தும் வசந்த் இல்ல முத்துராம் ப்ரோ தான் சொன்னாரு இது மாதிரி பெல்ஜியம் பேக் நல்லா இருக்கு ஸ்பின் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஆனா அது 1500 காயின்ஸ் நம்ம தேவைன்னு நினைக்கிறேன் proceed நீங்க அது ஸ்பின் பண்ணீங்களா
இல்லைன்னா லுக்காக்கு, கெவின் டெ பிரைனர், வேறு யார், டூபோ கோட்ரா, அவங்க எல்லாம் இருந்தாங்க. அது நல்லா இருக்குன்னு தான் சொன்னார் அவர். அதனால சரி அதுக்கான டைம் இருக்குன்னாரு. கால்ஸ் சேர்த்துடலாம், 1500 காயின் சேர்த்துடலாம். அதுக்கு முன்னாடி மேன் சிட்டி வந்ததில் ஒரு 4 ஸ்பின் பண்ணிட்டேன். ஹாலாண்டு தவிர கீப்பர்லாம் வந்துச்சு. ஓகே, சேம் டீமே போகலாமா? சேம் ஃபார்மேஷன். இல்லை, நான் 3 ஆஃப் மேன்யூ பேக் வாங்கியிருக்கேன். ஸ்பெயின் அண்ட் இங்கிலாந்து பேக் இருக்கு. சூப்பர் ப்ரோ. நீங்கள் எப்போ ப்ரோ லைவ் போடுவீங்க? கேமர் ஆர்டிஎஃப் ப்ரோ எந்த டைம் லைவ் போடுவீங்க? சும்மா நம்ம சேனல் பார்க்குறவங்க யாராச்சும்னா. சப்ஸ்டியூட் அவங்களோட பீட்டர் செக்கு போச்சு. தூராம், பெக்கம், அலெக்சாண்டர், மால்டினி, வியரா, பேலு, கார்லஸ்ஸு முடிச்சு விட்ருவான்னு நினைக்கிறேன். போன மேட்ச் மாதிரி ட்ரா ஆகிட்டு வந்துச்சுன்னா நல்ல விஷயம். டிவிஷன் 5 ப்ரொமோஷனுக்கு விளாண்டுருக்கோம். இன்னும் ஒரு 3 மேட்ச் இருக்குது. 3 பாயிண்ட் தேவையா, 2 பாயிண்ட் தேவை. பட் இந்த மேட்ச் எனக்கு தெரிஞ்சு கஷ்டம். இந்த மேட்ச் ரொம்ப கஷ்டம். நம்ம பட்டிஸ்டுட்டா பார்ப்போம். Well, games at this level don't come too எனக்கும் much தான் bigger நடுவில் ஒரு than this 2 one. நாள் இதுவாயிருச்சு ப்ரோ. 90 minutes to decide whether they can கட் take ஆயிருச்சு. the big ஒரு நாள் step கரண்ட் up. போயிருச்சு, ஒரு நாள் நெட்டு சொதப்பிருச்சு. Manager has challenged ஆச்சு his லைவ்ல players போயிருச்சு. to deliver a அதான். statement, a warning shot to prospective Okay. opponents for next season. This is it. என்ன பண்ண காத்திருக்கான்னு தெரியலையே. Well, சரியான the டீம் pre-match வச்சிருக்காப்ல. build-up has சரி been நம்ம fantastic. ஃபுல்லாக Now ட்ரை the பண்ணுவோம். game itself. And already we're underway here. Manchester United come into this game needing something. To fall short here would impact horribly on their future, immediate and beyond. That is good alertness. And here's Musiala. Thuram hurtling down that right flank. Vieira kept aware, and it is reclaimed எப்போ easily. வாங்கியிருப்பாங்க? Rodri running with the ball. Mbappe. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? ஸோ that's a throw. பயங்கரமாக விளையாடுறானே. Out ஒரு again சான்ஸ் for a throw in. கிடைச்சிச்சு. Alexander-Arnold chooses to go cross-field. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early... என்ன பண்ற? And the keeper couldn't hold it. ஆஃப் சைடு இல்லை. Well, they won't be deterred from trying again, Absolutely. Peter. They have the bit between their teeth now. கீப்பர் ஒரு சீன் அப்படியே ஸ்டன் ஆகி நின்ட்டாப்ல பால் எடுக்க வராம. மேட்ச் ட்ரா பண்ணாலே பெருசு. Rodri charging forward, the ball at his feet. Kimmich. Yamal. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup.
Mbappe proving a very adept defender. It was a good tackle too. Well, it's not a surprise to see that these days, all part of a forward's duties. Manchester United still without a single shot on target. Thuram gets across to intercept that. Koundé, Batistuta chasing after it. Kimmich. It's Bellingham. Kimmich. Now it's Kimmich. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Say. Beckham. Hullet. And it's Hullet. No, that was never going to make it. Davis. Musiala. Vieira did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Adi. Has a go! Bullet. Yamal proves too strong. And Batistuta! And he was there to get a vital touch. Batistuta actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. And we have our very first corner. And now they can spring out of defence. Yamal! And he comes up trumps again. Yeah, well, he won't be happy with some of the defending in front of him. He can hold his head high. That was a fantastic stop. Manchester United have their second corner now. And now a sudden chance to counter. Shevchenko. He could be in here. Beckham finds himself offside. அப்படியே பறக்கறாங்க கவுண்டருக்கு. ஐயோ. ஏமாறியா அந்த டீம். ஐயோ தூக்கி எங்க அடிச்சிட்டான். They're not going to make any further progress now. And here's Batistuta. Batistuta. Oh, he had to make that, and he did make it. Now it's Bale. Looking for the run. Bale receives it in a good position here. He's got the shot away! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Manager plus 4 player. Seen that early, used a certain sixth sense. And it's Beckham. Beckham. Musiala. And it's Davis. Musiala. Can he put it away? ஐயோ இது ஏன் புறா? Did the hard part right, but fluffed the finish. Well, there are a few pockets of space that are being exploited, and they need filling, and fast. But twist it off, finish பண்ணா. Roberto Carlos. Yeah. Hullet. Now it's Hullet. Musiala. Great defending, strong and determined. This is promising. Mbappe. Well, they've got it again. And the first 45 minutes are up. Good night, bro. Gamer Truth be told, perhaps it's not the game that many anticipated, but there is lots to be seen in it, lots to be taken from it.
Plenty for the key figures to mull over, but it remains goalless. So we reach the halfway point. Well, both sides have been full of effort, industry, endeavour, and the stats are screaming good things at us. So it's been a very good watch for the neutrals so far, and I'm really looking forward to what's to come in the second half. This could get unpredictable. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. So we're straight back at it at the start of the second half. So the first half brought no goals. Yamal. Kimmich. Yamal. It's Bellingham. Gullit makes the interception. Bellingham. Musiala. Real chance here. Shapes the shots. He has saved the goalkeeper's blushes. Big chance. Surely that deserved better. Batistuta deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. So, third corner of the game. கஷ்டமா இருக்கு இந்த மேட்ச். கார்னர்ல நம்ம போட்டதா Beckham. And it's Davis. And here's Yamal. Yamal ஆட ஓட. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. And that's played in low. Van Dijk gets it away. ஆசிட் போறது கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ப்ரோ லாஸ்ட் 2 டேஸாலாம் இல்லை ப்ரோ, இது எவ்வளோ கஷ்டமான ஆப்போனன்ட்டு இவ்வளோ நேரம் டிஃபெண்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு பாராட்டுவீங்கன்னு நினச்சேன். என்ன ப்ரோ போங்க ப்ரோ ஹசன் ப்ரோ, உங்கள் அளவுக்கு எல்லாரும் ப்ரோ பிளேயர் இல்லை ப்ரோ. Mbappe couldn't quite squeeze that one through. Well, they continue each to cancel the other out. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And the shots! எல்லாத்தையும் தடுக்குறான். Alexander-Arnold. A deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the scoreline, it remains 0-0. He's picked his way through. He's Oh, yes, it's there! Hi bro, Brian bro. Who else? Who else? This is what he lives for. Taking centre stage bro, yet again. ஒரு கோல் அடிச்சது. That looks like a preconceived plan to win the ball. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. So we have had the first significant moment. It is, and it's been given away. Played into space out wide, gets into some space. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Out to the left it goes. There's the shot! Oh, Sivinho வேற லெவல்ல இருக்கு. It had
to come. It just Come, had bro. to come. He had to have his say. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. No other Division outcome 5 there. promotion That was bang in the corner, unstoppable. Manchester United are sitting pretty, 2-0 up. And things are much healthier in their favour. Mind you... And Shevchenko! Oh, he's managed to get himself offside. Super bro, நன்றி மிக்க நன்றி. நல்ல வேளை சிவினியா வந்துச்சு, அந்த டிஃபெண்டர் வரல. இவரும் திருப்பி இன்னொரு பால் எடுத்துட்டான். Could try cutting inside here. Oh, look at the space here. ஐயோ. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Mbappe is onto it in a flash. More and more pressure on the ball here. Manchester United have scored 2 quick goals here and are firmly in the driving seat. 2-0 the score. Davis. Great hit! ஓடு. And it's there! எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்ல bro. And they are cruising away. வசந்த் bro, இந்த ஃபார்மேஷன் நல்லா இருக்கு bro. பிடிச்சிருக்கு. நல்ல டிஃபென்சிவாவும் இருக்கு, இந்த அட்டாக் நல்லா தான் இருக்கு. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Well, it's been an absolutely fabulous spell for him. He's having a go! And he's there to get it away. And here's Shevchenko. Now the finish! ஓடி வந்து எடுக்கல தடுப்புல. And here's Shevchenko. And he's had it nicked away. Manchester United needed that. They really needed it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. So 3-0 now, and surely there'll be no twists in the plot. No unnecessary risks, and the game is petering out here. Oh, well played, well sorted out. Pull it. They want to be quick here. It's breakaway time. And they win it back again. Messi. They need to play this quicker in transitions like this. Kimmich. And he's managed to get free. They're urging him to shoot. Oh, well played. Il y aura 4 minutes de temps additionnel. Vieira. Maldini. 4 extra minutes added on. Bale. And it's Hullet. Alexander-Arnold. Great ball. He's had a shot. He's got away. Chooses to go back. So that's it. It is all over. Manchester United have done it. A promotion sealed with a win. Promotion to Division 5. Manchester United. Okay, promotion decided. ஆனா 8 மேட்ச்ல தான் உள்ள போயிருக்கும். ஐயோ, என்ன மேட்ச் மேக்கிங். ஸ்கிப் கொடுக்கிறதுக்கு பதிலா மேட்ச் மேக்கிங் கொடுத்துட்டேன். ஓகே, டிவிஷன் 5 ப்ரமோஷன் கம்ப்ளீட்டட். இதுவே நமக்கு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் தான். 10 மேட்சுக்கு 12 பாயிண்ட் தேவை. ஓகே. நான் வந்திருக்கு உனக்கு.
மணிக்கு முடிச்சுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி வேற என்ன வந்திருக்கு? இது எப்படி இது பண்ணுறதுன்னு தெரிலையே இந்த ஸ்கில்லு. மேன் சிட்டி இந்த அப்ஜெக்டிவ்ல இது என்ன பண்ணால் அச்சீவ் ஆகும்? இதுவும் தான் என்னன்னே தெரிலையே. ஏஐ மேட்ச் தானே அதெல்லாம். 5 லைக்கு வெற்றிகரமாக வந்திருக்கு, ரொம்ப நன்றி. மேட்சஸ் 5 லைக்கு ஒரு டைம் தான் அதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதில் 3 முடிஞ்சு, ஏஐயில் பார்த்தீங்கன்னா இட்டாலியன் முடிஞ்சு, நேஷ்னல் டீம் மேட்ச் ஒன்று இருக்கா, 6 லைக்கு. இது ஹை ப்ரோ, சாஜன் ப்ரோ, கேரியர் அப்ஜெக்டிவ் இந்த போகிறேன் ப்ரோ. மெயினானதெல்லாம் முடிச்சாச்சு ப்ரோ. இது எல்லாமே எனக்கு நமக்கு மெயினாக எது வேணும்னா இந்த இதுதான் வேணும், இந்த ஸ்டாரு. பண்ணி விட்றேன் ப்ரோ, லிங்க் பண்ணி விட்றேன். அது என்ன ஐடி இருக்குன்னே தெரிலையே, இனிமேல் தான் லிங்க் பண்ண அப்படின்னா. ஓகே ப்ரோ, கண்டிப்பாக பண்ணி விட்டுடலாம். இது எது ப்ரோ நீங்கள் இங்கே பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த கிளியர் அப்ஜெக்டிவ் செலெக்ஷன் கான்ட்ராக்ட் கோல் கீப்பர். ஓகே ஓகே ப்ரோ, இது எதுன்னு தெரியல ப்ரோ. செலெக்ஷன் கான்ட்ராக்ட் கோல் கீப்பர் டைரக்டிங் டிஃபென்ஸ், இது ரெண்டு எது விளாடணும்னு தெரில. கான்ட்ராக்ட் நேஷ்னல் செலெக்ஷன் கான்ட்ராக்ட் நேஷ்னல் ட்ரீமு கோல் கீப்பர் டிஃபென்ஸ் செலெக்ஷன் கான்ட்ராக்ட் பண்ணுமா? ஓகே ஓகே ப்ரோ. வசந்த் ப்ரோ தூங்கலையா நீங்கள்? அப்புறம் விளையாண்டிங்களா ப்ரோ வசந்த் ப்ரோ, முத்துராம் ப்ரோ? நீங்கள் எங்கள் நாமினேட்டிங் கான்ட்ராக்ட் 4 எக்ஸ்பைரிங் சூன். எது 4 ஹவர்ஸில் முடியுதுன்னு சொல்லுது, ஒன்றும் புரியலையே. திறம் ப்ரோ ஹெல்ப் பண்ணுங்க ப்ரோ.
முழிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் திரு திருன்னு, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல். எதில் முழிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன்னா, இந்த 2 அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னு எனக்கு தெரியாமல் முழிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த 2 அப்ஜெக்டிவ் டீட்டெயில்ஸ் போனால் இந்த 2 அப்ஜெக்டிவ் என்னது ப்ரோ? ஐயோ சாஜின் கடுப்பாதீங்க ப்ரோ, நான் புதுசு ப்ரோ, தடவிட்டு இருக்கேன் அப்பப்போ அங்கங்கே. கேரியர் அப்ஜெக்டிவ் ஓகே ப்ரோ. இல்லை நான் கொஞ்சம் பேசிக்காக கேட்டுட்டு இருக்கேனே, அதுக்கு சொல்கிறேன், கடுப்பாயிர போகிறீங்க. ஓகே ஓகே ப்ரோ, இதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணால் அங்கே பாயிண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுங்கிறீங்க.